अरे दाड़िए करो, शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। The Daang puppets on view are part of a tradition spread over the southern 24 Parganas and the Sunderban Delta in the West Bengal for over 100 years through about 5 or 6 generations of performers. 150 থেকে 200 বছরের দল 5 পুরুষের চলছে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আমার ঠাকুরদার বাবা The word Daang means rod. These rod puppets, usually 3 to 3.5 feet tall, are placed at the head of a 4 to 5 feet long pole, and the pole is held over a hollow bamboo tube 6 to 7 inch tall, borne around the waist of the performers. There are about a few hundred families using this performance as a means of livelihood. And with a form that remains widely popular with all the strength and imagination of an authentic indigenous form. জ্বালায়া রামি সইতে পারে না দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার এই স্টাইলের যে রড পাপেট এটা সারা বিশ্বে আর কোথাও নেই যদি থেকে থাকে এখান থেকে নিয়ে গিয়ে তারা করেছে এটা এই দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা একেবারে নিজস্ব ধারা এটা The small town of Joynagar-Mojidpur stands about 50 kilometers away by the railway route from the city of Kolkata at the gateway to the Sunderban Delta. It is a town full of associations, rich historical memories treasured in the old ruins of the mansions of old landholding families and old temples spread over a large area in and around the town. The Daang performers perform in a radius of about 20 miles around the old town of Joynagar. In the earliest phase, these puppets were heavy, with their heads and shoulders made of clay, which did not allow enough manipulation for the puppets. এটা মাটির মাথা যখন আমরা প্রথম শুরু করেছিলাম মানে ছিল আদি মানে ঠাকুরদার আমলে যখন আমরা দেখেছি কিছু পুতুল রয়েছে সেগুলো ভীষণ ভারী মাটির উপরে কাদার প্রলেপ এবং একটা পুতুল প্রায় একটা করে মাথা কম করে 10 কিলো মতো ভারী তখন ওগুলো চলতো বাবা পর্যন্ত ওগুলো করেছে তারপর আমি দেখলাম যে এগুলো ক্যারি করা এবং ম্যানিপুলেশন করা খুবই মানে মুশকিল Naturalism demanded that the puppets should be made lighter and more manipulative. The genius of creating a lighter construction, more flexible, had to start with light wood. The wood came from the area and they were known by various names like Khelkadam, Dumur, Mansa, etc. কাঠের এটা এই 18 ইঞ্চি 19 ইঞ্চি কাঠ নিতে হবে নিয়ে এর ভাগ আছে ভাগ অনুযায়ী আগে এই মাথা কেটে কেটে আগে মাথা তৈরি হবে তারপরে এই মাথা তৈরি হয়ে গেলে মাথা অনুসারে এই বডি তৈরি হয়ে যাওয়ার পরে মুন্ডু কাটা হলো আগে কিন্তু এটা কাটা ছিল না
বহুদিন আগে আমার ঠাকুরদাদার আমলে সে পুতুলগুলো এমনি একেবারে শেষ ছিল। মাটির মাথা হলে অসুবিধা আছে, এই যে বাউরিটা দেওয়া হয়েছে এতে দিলে মাটিতে এটা আঁটলে ভেঙে চলে যেতে পারে। এগুলো কেউ তেলের রং করে আর আমরা এই জলা রং, এগুলো জলের রং, হয়তো একটু চলে যেতে পারে। তাহলে এই রংটা দিয়ে সেইটা কোনো রকম মেকআপ দেওয়া হয়, দিয়ে কাজ করা হয়। কিন্তু তেলের রং হলে ও চটে গেলে আর তেলের রং ওতে ধরবে না, দাগি হয়ে যাবে। Prafullo Karmakar, a veteran puppet maker, remains one of the greatest pioneers in that field, with a long tradition running through his family. রামমোহন কর্মকার, ওর পুত্র ভারত কর্মকার, ভারত কর্মকারের পুত্র কিশোরী কর্মকার, আর কিশোরী কর্মকারের পুত্র আমি প্রফুল্ল কর্মকার। বর্তমান আমার ছেলে তাপস কর্মকার। A national workshop in Guwahati in 1991 exposed the puppeteers of Jayanagar to various other parallel traditions, practices and styles. They met modern puppeteers like Suresh Datta and Raghunath Goswami and were inspired to try their hands with wire puppets, glove puppets and similar other forms. Several of these forms have now become part of the repertoire in their struggle to survive, extend and expand their craft. প্রথম সুরেদার সাহায্যে আসাম গিয়েছিলাম। আসাম থেকে ওখানে গিয়ে বিভিন্ন দলে রাজ্যের পুতুল ছিল, কেরালা, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, এদের কিছু কিছু কাজও ছিল। আর দেখে ওদেরই কাজ ভালো লেগেছিল, ওর থেকে দেখে আবার নিজে বাড়িতে এসে করলাম সেই সব কাজগুলো। ওরা যা করেছিল তার থেকে আমি যেন সুন্দর করে করি যাতে সেরকম ভাবে করলাম। বিভিন্ন গ্রুপ এসেছিল বিভিন্ন রাজ্য থেকে, তার থেকে আমি এটুকু দেখেছি যে পুতুলটা কিভাবে বিভিন্ন জন বিভিন্ন রকম মেটেরিয়ালস দিয়ে তৈরি করেছে, সেই ধারণাটা পেয়ে গেছি। যেমন এই চালের গুঁড়ো ইউজ করা, এই পেপার মাছ, এগুলোকে ম্যানিপুলেশন করা আর কি, মেকানিজম করা। The one fear that haunts the performers, the viewers and their immediate audience is whether this form would survive the onslaught of all these different influences and the demands of modernity. It would be a hard task, maybe, to preserve its authentic naturalness. এখন দেখতে পাচ্ছি চারিদিকে ভিডিও ক্যামেরা, সিনেমা, এদের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের কেউ দেখছে না। আমি চেষ্টা করছি যে ওদের সঙ্গে আমি লড়াই করব। আমি 3-4 ধরনের করছি। কেন? শুধু ডাং দেখলে কিন্তু গ্রামে মাস মৎসবে মহোৎসবে আর নিচ্ছে না, শুধু ডাঙের পুতুল করলে আমি সব রকম ভেজে রেখেছি, যেটা একটু করলাম ওটাকে যে যেটা দেখতে ইচ্ছা। Looking for the roots of the Daang puppets, we came across the 350 years old Dhanvantari Kali Mata temple in Jayanagar, with its wooden figure of the goddess, so close to the form and structure and the rhythm of the Daang puppets. The icon of Radha Madhava was also something that seemed to be quite close to the Daang puppets. ডাঙের পুতুল যারা তৈরি করে কাঠের মিস্ত্রি, সেই মিস্ত্রি পূর্বপুরুষরা এখন যারা করে তাদের পূর্বপুরুষরাই এইটা তৈরি করেছিল। সেই কারণেই ঘরানাটা প্রায় এক। There's really no way one can locate the time of the exact origin of the Daang puppetry. But one can suspect that maybe it was the scarecrows in the cornfields that first prompted the village artisans to conceive the puppets. কাকতাড়ুয়া হাওয়ায় যে নড়তো, তাহলে হাত দিয়ে নড়ালে একটা ফিগার আসবে, এই ভাবনায়
ওই ডাঙের পুতুলটা এসেছিল। But right from the beginning, these puppets had to be manipulated so that they could wave and move their hands and feet. To emphasize the movement, the spirit of the movement, there was a natural emphasis on war scenes and all the violence of a battle. From the end of the 19th century, the proscenium theatre that emerged in Kolkata, and along with it, its popular mobile variant, the Jatra, came to determine and lay down the form of the Jatra as well as the road puppets of Jaunagor-Mojilpur. All the performing art forms of the period, its music, dance, the rural or folk songs were all drawn into the vortex of the Jatra performances. And as the Jatra travelled through the villages, they left their unmistakable imprint on the Daang puppetry. কিন্তু গায়ের ছেলেরা তার কথায় যে আগুনে ছাপ দিতে পারে তা নিশ্চয় নয়, আরে দুর্বল নয়, দুর্বল যাত্রা মধ্যযুগে অনেকটা প্রভাব বিস্তার করেছে, কারণ যাত্রার বই ছাড়া এখন আর এরা কোনো বই নিজেরা করছে না। কিন্তু প্রথম দফে ওরা নিজেরা পুঁথি লিখে নিজেরা প্রডিউস করত, উপাখ্যান, রামায়ণ, মহাভারত এইসব। যাত্রার যে ভাবধারা, ওই যে নাটক, ওই নিয়ে আমরা ব্যবহার করি বা অনেক টাইমে আমরা হাতে লিখে, যেমন পণপ্রথা, বধূ নির্যাতন বর্তমান যেটা চলছে, ওগুলো হাতে খড়া নিয়ে আমরা দেখাই, কিছু দেখানো হয়। সারা দিচ্ছে না কেন, সারা দিচ্ছে না কেন? তবে কি সত্যি শ্যামলী মারা গেল? শ্যামলী, শ্যামলী, তাই তো, সত্যি মারা গেছে। তাহলে এখন আমি কি করবো? এখন আমি কি করবো? একটা মতলব, একটা মতলব। এই যে এখানে একটা দড়ি রয়ে গেছে না, এখানে একটা দড়ি রয়ে গেছে। এই দড়িটা আমি এই শ্যামলীর গলার মধ্যে আটকে দিয়ে ওকে এইখানে ঝুলিয়ে রেখে দিই, তারপরে পাড়ার লোকে জানবে ও গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। এইবার এখান থেকে আমি পালিয়ে যাই, এখান থেকে আমি পালিয়ে যাই। কি করেছিস, কি করেছিস তুই? সামান্য বর্পণের জন্য এই সমাজ তোকে বাঁচতে দিল না, সেই বর্পণের টাকার জন্য তোকে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলতে হচ্ছে। সমাজের ব্যবস্থা। From the last century, the form of the Jatra, the iconography, the images of the Jatra, and the rhythm of the Jatra performance came to cast a dominant influence on the Daang puppetry. Even the familiar Jatra musical instruments, the dhol, the kanshi, the shehnai, the harmonium, the clarinet, the cornet came into use in the Daang performances. Even the synthesizer and several more gimmicky modern musical sounds have now become part of the Daang musical scenario. যে এখন সব দলেই ক্লারিনেট আছে, কিন্তু আগে ক্লারিনেট ছিল না। আগে তালপাতার বাঁশি ছিল, ঢোল আর কাঁসি ছিল, এই যেই হতো। There are times when one can watch on the stages of the Daang puppets the forms of the proscenium stage,
its painted scenes, আমি চলিয়া যাইতেছি কিন্তু আবার আমি আসিবে সেদিন জাফর আলী খাকে এখানে দেখিবে না দেখিবে অন দি থ্রোন as নবাব অফ বেঙ্গল ডাঙ্গের-পুতুল যে প্রসিডিয়াম মঞ্চ, সে মঞ্চ কলকাতা থেকে এসে কলকাতার থিয়েটার মঞ্চ থেকে বিভিন্ন জায়গায় থিয়েটার, তখন ট্যুরিং থিয়েটার ছিল, সে ট্যুরিং থিয়েটার ঘুরত। এরাও বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে সেই সমস্ত থিয়েটার সিস্টেমটা, মানে তিন দেয়ালের মধ্যে যেভাবে করা হয় সিস্টেমটা এরা দেখে এরা শিল্পী মনে নিজস্ব একটা ক্রিয়েশন ওই ছোট করে 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 নেয়। Several of the most popular Jatra hits have been transposed into the Daang puppet form. The famous Sonai Dekhe, known for the performance of Jyotsna Dotto, known as the Yatra Samragni, has already become part of the Daang repertoire. তুমি যদি আমায় প্রত্যাখ্যান না করো তাহলে আমি তোমায় ত্যাগ করবো না শোনাই। না না, ফিরে যাও মাধবদা, তোমার আত্মীয় স্বজন আছে, আশা আকাঙ্ক্ষা আছে, বিপুল ঐশ্বর্য আছে। আমার মতো দুর্ভাগিনীকে নিয়ে সব হারিয়ে তুমি বসো না, এ মোহ থাকবে না, এ স্বপ্ন ভেঙে যাবে। তখন পুরুষ তুমি, তোমার পথ খোলাই থাকবে। না শোনাই, না না, স্বপ্ন নয়, মোহ নয়, শুনে যাও তুমি বিদায়ন মকসর জাভেদ, জীবনে মরণে শোনাই আমার স্ত্রী। মাধবদা, তোমারে নামেতে বাঁধে আছে সুর, আমারে বিনার তারে, আমারে বিনার তারে। Traditionally a male domain, the Daang puppetry has more recently opened up to women performers who find in the Daang a livelihood and a great creative adventure, discovering new strengths and adding new propensities to this old craft. হ্যাঁ, আমার স্বামী শিল্পী ছিল বলে আমি এগিয়ে যেতে পেরেছি। আমার শ্বশুরমশাই এত ভালো ছিল, আমার সন্ধ্যা হলে গান বাজনা করাতো, আগ্রহ ছিল আমার শ্বশুরের, সেই জন্য আমি এত এগিয়ে যেতে পেরেছি। আগে মহিলারা তো বাইরে বের করতে পারতো না, এরা তো সেদিক থেকে ব্যাকওয়ার্ড, কিন্তু এরানি অনেক টিমে মহিলারা গলা দিচ্ছেন, বাইরে বেরোয় না, গলা দিচ্ছেন এবং অভিনয় করছেন। এখন তো সেই অস্তিত্বটা আস্তে আস্তে চলে গেছে। সংসারে যা কিছু কাজ আমার করতে হতো, সেই কাজ সেরে এই তার ফাঁকে এই কাজ করতে হতো। বর্তমান এই শিক্ষার প্রাদুর্ভাবটা বেড়ে যাওয়াতে এখন মেয়ে ছেলেরা অগ্রগামী হয়ে গান বাজনা, লেখাপড়া অনেক দিকে চলেছে। স্বামী পুতুল তৈরি করে, প্রতিমা তৈরি করে, যখন গান থাকে না তখন ওই পুতুলের ড্রেসপত্র তৈরি করি। এখন যা সুর দিচ্ছে আমার বড় ছেলে। A Daang company will normally have about 12 to 20 members, each with his own responsibilities. In most cases, it is the proprietor of the company who is also the director. স্টাফ প্রথম আমার নিচে স্টাফ, মানে হারমোনিয়াম, তবলা, বাঁশিওয়ালা, করতাল, ঝাঁই বা ইনস্ট্রুমেন্ট আরও যদি আমরা রাখি সেগুলো লাগছে। নাড়ার পুতুল নাড়ার জন্য 4-5 জন লাগে, অভিনয় করার জন্য 3-4 জন লাগে। এইভাবে আমরা 14-15 জন দল একটা স্ট্যান্ড স্টিল নাও আমরা করে থাকি। Those who manipulate the puppets are known as the nariyes or movers.
The singers are known as the Gahuks. The musicians are the Bajies, and the actors with spoken dialogues are the Obhinetas. Most of the performers are in some way or other connected with agriculture. But there are also a few people who have their backgrounds in image making, in pottery and other village crafts. আমি খুব শৈশব থেকে খুব ছোট থেকে বাবার সাথে কাজ করে তারপরে নিয়ে বাবা তখন চালাতে পারতো না, অর্থ অভাব বা ঠিক মতো লাইন হতো না, চলতো কুটুকিটাকে। তারপর আমি একটু বড় হয়ে আমার শৈশব থেকে পুতুলের কাজ, ঠাকুর প্রতিমা শিল্পী এই কাজ করি। অনেকে বিভিন্ন পেশায় যুক্ত আর কি। কেউ বিড়ি লেবার আছে আমার গ্রুপে, কেউ যারা বিড়ি বেঁধে সংসার চালায় এবং অবসর সময় এটা করেন। আবার অনেকে জন মজুর করেন, আবার অনেকে ছোটখাটো ব্যবসা, বিড়ির ব্যবসা বা বিভিন্ন মুদিখানা দোকান টোকান এইরকম করে চালায়। There are the impresarios or the nayaks who pay up to 800 to 2000 rupees for a performance for the Daang companies who travel from one point to another. The art of the Daang puppetry is part of a cultural life rooted in agriculture. The performances begin after harvesting is over in Posh, from the time of the Ganga Puja. It continues till the next rainy season, the time for celebration and sharing of the happiness of the new fruit. These are performed during the different festivals, spread over the different melas, and also in the precincts of the old temples. We could see for ourselves how the medium is under the attack of more fickle, light-hearted, cheap entertainment values rampant all around society. The songs do not call for the popularity that they enjoyed earlier. It is becoming more and more difficult to run any of the companies. তবে এগুলো গ্রামে চলছে না, কি করব বলুন। ওই গ্রামে আয়ের যে দিনে ওইটাই রাখলে গ্রামের শো চলছে না। সবকিছু মিলিয়ে গুছিয়ে গাছিয়ে নিলে তবে মানে দর্শকে দিতে পারছি। এখন সব ভিডিও উঠে হয়তো সেই হিসাবে আমাদের একটু কমে গেছে। The government comes forward with propaganda plays for social awareness, which doesn't really appreciate and recognize the value, the worth, the richness of the tradition of the Daang. সরকারি সাহায্য আসছে সে সামথিং। এখন বর্তমান সরকার হয়তো 2 বছর বাদে দিল 2000 টাকা, 4-3 বছর বাদে কেউ পেল না। দাং-পুতুলের ঐতিহ্য আছে, যেখানে ঐতিহ্যটাকে বাঁচিয়ে রাখার চিন্তা ভাবনা আমরা করছি। It is not just the need for a living that drives these village artists to undertake the sheer strain
of a Daang performance. It's more the passion of it, the passion of communicating to a living audience, their own people. And that is what keeps these performers loyal to their craft for generations. এই দলে তো আমি 40-45 বছর কাজ করছি। শখ, ইচ্ছা, আনন্দ। ও বাবার জীবন থেকে বাজাচ্ছি, আমাদের এই দলেই মানুষ, বাপ ঠাকুরদা থেকে। এই দলে আমি আগাগোড়া তার মানে আমার বাপ ঠাকুরদারা বাজিয়েছে, আমরা ছোটবেলাতে বাজি বাজি আসছে। There are artists from the age of 8 to 80 all sharing in the joy of creativity. In their endeavor to survive in the midst of the wild frenzy of globalization, these wonderful Daang artists are threatened with the danger of losing their identity, losing their character, losing their innocence, energy and beauty, losing, like Draupadi, divested of her clothes.